Hello student, we are going to learn Science and Technology Standard 9 first chapter Laws of Motion. We already in previous video learned what is motion. What is motion of an object? We learned that when object is changes position from one place to another place, that means the reason is behind that. When we can apply force on the object, then the object will be change its position. For example, when ball is on the ground, when we can touch the ball, then the ball is change its position. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा बॉल जेव्हा ग्राउंडवर असेल तो स्थिर असणार आहे, स्टेशनरी पोझिशन मध्ये असेल. पण वेन वी कॅन टच इट, देन इट विल बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दॅट मीन्स द बॉल इज इन मोशन. आपण आधीच्या बऱ्याचशा उदाहरणांमधनं मोशन काय आहे हे आपण अभ्यासलेलं आहे. इन प्रीवियस व्हिडिओ वी ऑलरेडी लर्न डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टन्स इज द ॲक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल बाय ऑब्जेक्ट अँड डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टन्स ऑर द distance between initial point to final point. Then we have already learned that the speed and velocity, its definition and formula. We are also learned the uniform and non-uniform linear motion of an object with the help of example Amar, Akbar, Anthony. Now we can learn new topic acceleration. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा ॲक्सेलरेशन हा टॉपिक मी घेतला होता, पण त्यात तो पूर्णपणे ती कन्सेप्ट क्लिअर त्या ठिकाणी झालेली नव्हती, म्हणून मी आज या व्हिडिओमध्ये ॲक्सेलरेशन हा टॉपिक घेतला आहे. स्टुडंट, वी लर्न ॲक्सेलरेशन. फॉर दिस कॅन लर्न some simple activity. For this activity, we can take a plastic tube. We can take plastic tube along 1 meter long. We can cut it into two parts and take one part as a channel. For this, we can take one end of this channel on ground and other end in our hand and release one ball from this channel. As the ball is rolled down along the channel, we can see the speed of the ball will be different. Speed of the ball will be different. Speed of the ball will get the increasing. As the ball rolls down along the channel, its velocity different. When ball is downward direction, then will be the velocity is different points. जेव्हा या प्लास्टिकच्या नळीमधनं आपण काय करणार आहे, त्या प्लास्टिकचा एक पाईप घेतला, त्याचे दोन भाग केले आणि एक भाग चॅनल म्हणून यूज केला, त्याच्यातनं बॉल आपण रिलीज केला, तर आपल्याला त्या बॉलचा स्पीड जो आहे तो चेंज झालेला दिसतोय, म्हणजे वेलॉसिटी चेंज होते आहे. वेलॉसिटी काय होते, चेंज. अनदर एक्झाम्पल वी कॅन टेक. स्टुडंट, यू हॅव ऑलरेडी प्ले on slide in a park. When we are down the sliding, then at the top the speed is how much speed कसा असणार आहे तिथे जेव्हा तुम्ही घसरगुंडीवरनं खाली उतरणार आहे, at the top speed will be less. Then when we come to the middle, घसरगुंडीच्या तुम्ही मध्ये येणार आहे तेव्हा तुमचा स्पीड कसा असेल, इन्क्रीज झालेला असेल. and when we can touch the ground, then also your speed will be 0. बघा, या दोन्ही एक्झाम्पल मधनं आपण ॲक्सेलरेशनची डेफिनेशन त्या ठिकाणी लर्न करता येईल आपल्याला. फ्रॉम अबाव टू एक्झाम्पल, ॲक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. ॲक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲक्सेलरेशन. या दोन्ही एक्झाम्पल मधनं तुम्हाला ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय सांगता येणार आहे. The rate of change of velocity is called acceleration. या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला असं सांगता येणार आहे, फॉर्म्युला काय लिहिता येणार आहे तुम्हाला, तर acceleration is equal to change in velocity upon time. Change in velocity upon time. व त्यासाठी तुम्हाला एक्झाम्पल घेता येणार आहे. If the initial velocity is u, initial velocity is
u and in the time t it changes to the final velocity v. आपण इनिशियल वेलोसिटी काय म्हणले u आणि काही वेळानंतर म्हणजे t टाइम नंतर ऑब्जेक्ट इट्स फायनल वेलोसिटी इज v. then acceleration a is equal to change in velocity means what? Change in velocity means final velocity minus initial velocity upon time. Therefore we can write it a is equal to v minus u upon t. Therefore we can write it a is equal to v minus u upon t. Student, if the velocity changes during the time period, if the velocity changes during the time period, then it is said to have accelerated motion. When बघा जेव्हा एखादं ऑब्जेक्ट काय होणार आहे, गतिमान होत असताना, गतिमान आहे ऑब्जेक्ट पण ते काय करतो आहे, त्याची वेलोसिटी जर चेंज होत असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे, त्या ठिकाणी ॲक्सेलरेटेड मोशन, त्वरणित गती. आणि या ॲक्सेलरेटेड मोशनचे टू टाइप्स आहेत. an object in motion can have two types of acceleration, uniform acceleration. या जेव्हा मोशन कशामध्ये असणार आहे, तो जेव्हा ॲक्सेलरेटेड मोशन मध्ये असणार. स्टुडंट, an object in motion can have two type of acceleration, that is uniform acceleration and non-uniform acceleration. What is uniform acceleration? If the velocity changes by equal amount, in equal time intervals, then we can say the uniform acceleration. Example, acceleration of a body falling near the earth. Acceleration of a body falling near the earth surface in the absence of air resistance. जेव्हा एखादं फळ खाली पडतं आहे, गुरुत्वाकर्षण बलामुळे तो खाली येतोय, त्यावेळेला त्याचं युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन असणार आहे. काय असणार आहे? युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. Non-uniform acceleration, if the velocity changes by unequal amount in equal time interval, the object is said to have non-uniform acceleration. Means what? Velocity changes by unequal amount in equal time interval, then we can say non-uniform acceleration. Example, in the presence of air resistance, the acceleration of a falling body is non-uniform acceleration. Student, is the acceleration is positive, negative and zero. When the acceleration is positive, negative and zero. When the velocity of a body increases with time, its acceleration is positive. When the velocity of a body increases with the time, its acceleration is positive. Example, when the ball is initially at rest on the ground. When ball is initially rest on the ground, is the with time, when example, when the ball is initially at the rest on the ground is hit with the bat, the velocity of the ball is increasing. During this time, the acceleration of ball is positive. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, बॉल सुरुवातीला कसा आहे, स्थिर आहे, पण जेव्हा बॅटने त्याला आपण हिट करणार आहे त्यावेळेला त्याची वेलोसिटी काय झालेली असणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजेच ती वेलोसिटी काय असणार आहे त्या ठिकाणी, ते ॲक्सेलरेशन काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन. म्हणजेच काय, when
the acceleration when the velocity of a body is increases with time, its acceleration is positive. Next, when the velocity of a body is decreases, when the velocity of the body is decreases with the time, its acceleration is negative. Example, when the brakes are applied, when brakes are applied to a bicycle in a ग्राउंड, जेव्हा सायकल चालवता आणि तुम्ही त्याला ब्रेक लावलाय म्हणजेच काय होतंय, त्याचा स्पीड काय होतो, डिक्रीज होतो. आणि हा डिक्रीज झालेला स्पीड म्हणजेच काय असणार आहे, निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. मीन्स व्हॉट, निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बायसिकल इन अ motion, its velocity decreases. That means in this case the acceleration is negative. Last one, the when there is no change in velocity, when there is no change in velocity of a body with time, its acceleration is 0. That means no change in velocity, then we can say that the acceleration is 0. Example, if a body is at rest, if a body is at rest, that is initial velocity is 0, that means its acceleration is 0. Second example, when if the motion in a straight line, if the object is in straight line, then the velocity is constant, then its velocity is constant, it's also called as the 0 acceleration.